friends, welcome to my JN1 channel. First எங்களுடைய JN1 channel subscribe பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பக்கத்துல உள்ள bell icon கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் எங்களோட மேலும் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான பதிவு தான் பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா, இப்ப வேகமா பரவிட்டு இருக்கிற கொரோனா வைரஸ், அதாவது சைனால இருந்து பல நாடுகளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கிற வைரஸ் தான் பத்தி பார்க்க போறோம். இதோட அறிகுறிகள் என்னென்ன, அதுல இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ரெண்டாவது, நம்ம நாடு வந்து நம்மளுக்கு முக்கியம். அதோட நம்ம ஹெல்த் நல்லா இருந்தா தான் நம்ம நாடும் நல்லா இருக்கும். ஸோ இதை வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி. இப்போ வந்து வீடியோவை பார்க்கலாம். This is an outbreak of disease that started in Wuhan, one of the central Chinese cities. It's caused by a novel coronavirus. That means it's brand new, so new that actually it doesn't have a name yet. It's from a family called the coronaviruses. The symptoms of this illness are pretty mundane on the face of it. It's a dry cough, fever, and then breathing problems. It seems quite mild in lots of people, and probably those people don't end up in hospital at all. We only know about the more severe cases, which is where people have gone on to develop viral pneumonia. And those people obviously end up in hospital, and all the deaths have been amongst those people. This brand new coronavirus came from animals, and it's believed that the source was actually a seafood market in Wuhan, which also sells wild animals. So far as we know, all the cases have come out of Wuhan. So some of these people are in places like Thailand and Japan, but they haven't picked it up there. They actually got it in Wuhan and then they travelled. In China, where the most cases are, it's older people who are ending up in hospital with this. They're usually over 40, and the very youngest person diagnosed is about 13 or 14 years old. So it doesn't appear to be affecting small children, and those who've died tend actually to have underlying conditions, as they say. They're frail, they may have heart disease or cancer already, and so they're vulnerable. Basically, their immune systems are not very robust, and they're going to find it very hard to fight off a virus. We've only just discovered that the new coronavirus is actually transmitted from one person to another. It was hoped at first, actually, that it just came from animals, as all coronaviruses do, but now it looks as though it is actually passed from one human being to another. So we've got people-to-people transmission because the market's been closed for some time, and there are cases in people who've never been near it. So there actually isn't any treatment at the moment at all. Because this is a virus, antibiotics won't work. They only work against bacteria, not viruses. So really you want an antiviral treatment, but none of the flu drugs that we've got, we have got a couple of those, will work on this. A coronavirus is different from a flu virus. So there actually isn't any treatment at the moment at all. This one is scary because it is a brand new virus, so we don't know how it's going to behave. But I have to say, we perhaps ought to put it in the context of some of the other things. I went to Sierra Leone to cover the West Africa outbreak of Ebola, and that was killing more than half of all those people who were infected. SARS, which was a novel coronavirus, just like this one back in 2002, did end up causing a global panic. And that was largely because nobody had ever seen it before, but also the death rate was at around 10%. Well, here, so far, we're talking about a death rate of 2%, which is a lot less. And it does look as if many of those people actually have had underlying health problems, which would make it more likely that they would die. They could equally have died of flu, so you have to put it into that context, I think. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, கொரோனா வைரஸோட அறிகுறிகள் தான் பார்க்க போறோம். அதோட அறிகுறிகள் என்னன்னா, காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். ரெண்டாவது, 2 இருந்து 7 நாட்களுக்கு வறண்ட இருமல், அதாவது வறண்ட இருமல் இருக்கும். மூன்றாவது, மூச்சு விடுவதில் சிரமம், அதாவது மூச்சு விடுவதில் நம்மளுக்கு சிரமமா இருக்கும். நான்காவது என்னன்னா, வாயு பிரச்சனைகள் நிறையவே இருக்கும். ஐந்தாவது என்னன்னா, வயிற்றுப்போக்குகள் அதிகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, உடல் பாகங்கள் வலி, நம்மளோட உடல்ல உள்ள சில பாகங்கள்ல வலி எடுக்கும். இதோட தீவிர பிரச்சனைகள் என்னன்னா,
100.4 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அதிகமான காய்ச்சல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து தீவிர பிரச்சனை. நெக்ஸ்ட் வந்து நிமோனியாங்கிற பிரச்சனை இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சிறுநீரகம் வந்து செயலிழப்பு. சிறுநீரகம் வந்து செயலிழக்கும். அதுக்கப்புறம் மரணத்திலேயே கொண்டு போய் விட்டுரும். இதோட பரவும் முறை என்னன்னா, பாதிக்கப்பட்டவர்களோட இருமல், அதுக்கப்புறம் தும்மல், அது மூலமா பரவும். அதனால இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தவிர்த்தணும். அதாவது என்னன்னா, இதுல இருந்து நம்ம உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். முடிந்த அளவு உங்க தொண்டையை வந்து வறடாம பாத்துக்கோங்க. அதுதான் மெயினே. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். நன்றி, வணக்கம்.